plus, minus, addition, subtraction, multiplication, division, integer division, and also modulus and remainder. And then comparison operators we discuss: greater than or equal, less than or equal, equal and not equal. And then we talk about the three logical operations. And then we discuss the precedence, and then we discuss, how may you use them. And after that, last session, we were discussing how selection could be done in Pascal. I will share the note with you since you were not there. So in this particular case, we will look at the program and Pascal program where you get a marks for a subject, and then you are going to decide whether pass or fail. So in this particular case, we know input is the marks for the subject and the output is pass or fail. And based on the marks, you are going to make a decision. So this highlighted one is what we have discussed last time. So in Pascal, we have if, and then the condition. So the condition is we are checking whether marks is greater than or equal to 50. If so, then you are going to print pass. So in Pascal, we use write-len if you need to print something, and else you are going to say write-len fail. And please note that in Pascal, there's no end if. Instead, what you have is a semicolon. So semicolon is at the end of if, right? Remember that you are not going to put semicolon everywhere in the if statement. So that will be at the end of if, right? So that's what we have discussed last time. Then likewise, we discussed the second one where we get a number from the user, and then we are going to decide whether the number is equal to a number is even or odd. So in this particular case, the input is a number and the output is we need to decide whether the number is even or odd, right? How do you do this is, you know that when you divide by the number by 2, if the remainder is 0, if it is even number, otherwise it's odd number. So here we have the program, and we have two variables, number and remainder, as an integer type. And in these two lines, we are getting the number, and then we calculate the remainder by using mod operation. Mod operator will give you the remainder. And we are checking with if remainder is 0, then you are going to say it's even, otherwise it's odd. Again, please note, at the end of if you have the semicolon and there's no end if statement. Okay, next one. These things actually we have discussed in the flowcharts as well as pseudocode. So if you do not remember, maybe you have to go back and refresh yourself if you do not understand this. Okay, the next one is actually looking at the water states. Water states based on the temperature value. Again, we have discussed this earlier. You know, when the temperature of the water is less than 0, then that means it's ice. If it is between 0 and 100, then it's water, or else you know that is steam if it is greater than 100. So in this particular case, we have to have two if statement. First of all, you check whether the temperature is less than 0. Yes, if it is yes, then you are going to write-len ice. And else part, now you have to decide on two things, whether it's a water or steam, which means you have to use another if statement. So there will be another if statement. In this case, in my case, I'm checking whether the temperature is less than or equal to 100. Then you are going to write-len water, otherwise it's steam. Again, you start with F, end with the semicolon, right? There's no end if statement in Pascal. Final one we discussed last time is displaying given marks, you are going to identify the grade of the subjects. For example, if the marks is greater than 75A, 65B, 55C, 40 is S, otherwise W. So in this particular case, you start saying if marks is greater than or equal to 75, then write-len A. So that's if marks is greater than 75.
else you check again. So there'll be another if statement. If marks greater than 65, then it's B. Then again, you have to have another selection. These things we have discussed in pseudocode as well as flowcharts. We will check whether marks is greater than 55, then it's C. Otherwise, you check whether it's greater than 40, then it's S. Otherwise, it's W. Again, note that you start with F, end with the semicolon. And this is what exactly we have discussed yesterday. Since some of you have missed this, I have repeated again. Any questions, Achira, Binu, and Janani? Since you are not there, I can spend a couple of minutes on that in case if you have any doubts. පුතලට මොන හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් මම මේ කතා කරපු ටිකේ සින්ටැක්ස් එක විතරයි පුතේ බලන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ලියන්න දෙන්නේ නැහැ විභාගෙදී Pascal. ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නේ කෝඩ් එක දීලා කෝඩ් එකේ අවුට්පුට් එක හොයන්න. තාම දීලා නැහැ ලියන්න. අපි එහෙම බැලුවොත් කෝඩ් එක තේරෙනවා නම් පුතේ ඇති. අචිර බිනු Janani, are you clear up to this point? Or is there any unclear places where I should describe? Okay, so let's move to the next one then. Nadisha Tevilino, I'm going to use both languages. Right, the next one is case statements. Please take down this if you have not, taken down this case statement. Case statement actually a special case of if statement. And in here, we will start saying case, and then usually you have some kind of expression, right? So when I say expression, something like, something like case x plus 1, right? And then values are what values the x plus 1 can have. For example, you can have 1, you can say do something, 2, you can say do something, and so on. And if the values are not equal to 1 and 2, you can have else statement, and then there you can ask to do something, and finally you have end statement with a semicolon here. So that's we call case statement. So you will have expression to evaluate, and based on the values of the expression, you are going to do different things. That means when x plus 1 is equal to 1, then you are going to do this. If x plus 1 is 2, then you are going to do this. If it is not equal 1 and 2, then you are going to do this. So that's how it works. So it's very similar to nested if statement, like in previous case. For that, we are using the case statement. Okay, can you take down this? Then I will explain with an example. මෙතනදී case කියන එක ගත්තොත් කිසියම් ප්‍රකාශනයක් එන්නේ ප්‍රකාශනය මම කියන x plus 1 කියලා. ඒතර x plus 1 වල විවිධ අගයන් සඳහා විවිධ දේ අපිට ක්‍රියාත්මක කරවන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ. උදාහරණයකට මේ ලියලා තියෙන විදිහට case x plus 1 වල අගේ එක නම් මෙන්න මේ දේ කරනවා, දෙක නම් මේ දේ කරනවා. එකයි දෙකයි දෙකම නොවනවා නම් මේ else part එකට ගිහිල්ලා මේ දේ කරනවා. අන්න ඒ වගේ. මම උදාහරණයකින් ඒක පැහැදිලි කරන්න. Okay, so in this one, what we are going to discuss, we are going to get a marks of a subject and we are going to display the grade. But this time we are using the case statement, right? Case statement.
The example we have discussed earlier. Right? විෂයක ලකුණු ලබාගෙන අපි ශ්‍රේණිය දක්වන්න යන පුතේ A ද B ද C ද D ද E ද කියලා. එතකොට Pascal වැඩසටහන නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. එතකොට මුල ටික ඒ විදිහට මේනවා පුතේ වෙනසක් නැහැ. So we will get the same as previously. You have a program, fine grade. It has both input and output. And variables are marks and grade. Marks is an integer data type. Grade is a character. You know that A, B, C. It's a character data type. Vichalyam dekhai pote marks saha grade. Nikila saha වචනයක් කියන character කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Begin අපි ලකුණු ගන්නවා මේක මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. I'm not going to explain this one. You already know. You are getting marks. Okay, so let's start with the case statement. Case, and if you look at the previously case, and we have expression of. So we have case, marks of. අපි ලකුණු තමයි ගන්නේ. ප්‍රකාශනයක් කිව්වහම තනියගයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. Marks of. හරි? එන marks වල මොකක්ද කිව්වහම මම අර කලින් කරපු උදාහරණ කිව්වේ තනියගයයි පුතේ. නමුත් අපි දන්නවා if the marks is between 75 to 100, the grade is A. So we can write 75, 2 dots, and then 100. So this is actually specifying a range of numbers. මේකෙදි කරන්නේ පුතේ 75 ඉඳන් 100 දක්වා සියලු මගයන් තියෙනවා නම් ඒක grade එක A වෙනවා කියන එකයි මේකේ කියන්නේ. Likewise, if the value is between 65 to 74, then grade B, 55 to 64 grade C, 40 to 54 grade S, 0 to 39 grade W. Right? So, මම කලින් කතා කරා වගේ පුතේ 65 74 නම් B, 55 74 නම් C, 40 54 නම් S, 0.39 නම් W. එහෙනම් පුතේ අපි කලින් ගත්ත එකත් එක බලපුවාම මෙතන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ප්‍රකාශනයේ තිබුණා. ඒ ප්‍රකාශනයේ අගයන් වලට එන වෙන දේ තමයි මම කියනවා කි මෙතනදී තනි අගයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ අගය පරාසයක් 75 ඉඳන් 100 දක්වාම තියෙනවා අපි කියනවා grade එකේ කියලා. Right. මේ අතර නෙමෙයි නම් අගය තියෙන we have a else part. අපි කියනවා right invalid marks කියලා. කෙනෙකුට උදාහරණයක් විදිහට ඕනාගයක් දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණ 200 කිව්වොත් අපි ලකුණු බලාපොරොත්තු වෙන 0.100 යත නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මේක invalid marks කියලා. ඒක තමයි මේ else part එකේ දීලා තියෙන්නේ n semicolon එකකින් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. මේ n semicolon කියන්නේ හේතුව පුතේ මෙතන statements ගොඩක් තියෙන නිසා මොකද අපි begin එකේ end එක නෙමෙයි මේක. Right. The last one again simple if statement is there. Make it කියනවා if marks is greater than or equal to 0 and marks is less than or 100, then you are going to say grade is great. එහෙනම් අපි කියන ලකුණු බිඳුවට සහ 100 අතර නම් තමයි grade එක print කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි පුතේ මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. Right. So that's the whole program. So and what I want to focus is only this part. If you can understand this part, that's enough. Right. Code එක ලියාගමුද පුතේ එහෙනම් අපි. So next, look at the loops. පුතේ ලියාගන්න loops කියලා. පුනර්කරණය කියලා කියනවා. So we are going to look at the loops. ප්‍රකාශන කිහිපයක් නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පුනර්කරණය අපි පාවිච්චි කරමු.
So loop structures can be used to execute set of statement many times. Hari, අපි මේක යටතේ කතා කරන්න යනවා. Inside this, we are going to discuss. There are several structures. The first one we call for-do structure. Yes. So we are going to discuss for-do structure. So let's start with the for-do structure, for-do akruti යටතේ. Okay, for-do ආකෘතිය එක යටතේ ලියාගමු. For loop is quite useful when we know exactly how many times the loop repeats. අපි පුනර්කරණය වෙන්න ඕන වාර ගන්න දන්නවනම් කී සැරයක්ද 10 සැරයක් 20 සැරයක් 50 සැරයක්. So if you know how many times the loop repeats, we can use for-do structure. අපි හරියටම දන්නවා කී සැරයක්ද කියන එක for-do ආකෘතිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
Okay, for loop එක පාවිච්චි කරන්න මෙහිමයි. So this is how we are going to use. For, you start with for. And then you will have a counter variable. Counter variable means like I, j, k, whatever. It must say you have a colon and equal sign, and then you have a start value to end value do. So that's why we say for do. And whatever the statements, it will come here. අපි for කියලා පටන් අරගන්නවා, විචල්‍යයක් තියෙනවා, ආරම්භක අගය තියෙනවා, අවසාන අගය තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක රිපීට් වෙන්න ඕන ප්‍රකාශන ඊට පස්සේ එනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්න ඕන. මම මේක පැහැදිලි කරන්න පොතේ උදාහරණයකින් අපි මේක ලියාගමු දැන්. පොතේ බබසාර නෑ වගේ නේද? මං කෝල් කරෙත් නන්නේ හැබැයි. බලමු අපි. right. අපි කතා කරමු හිටියේ පුතේ for loop එක ගැන. for එකේ මං කිව්වා variable විචල්්‍යය මෙතෙන්ට එනවා. ඊට පස්සේ ආරම්භක අගය එනවා, අවසාන අගය එනවා do. ඊට පස්සේ statement එක එනවා කියලා. හරි. මේක තනි එකක් න. උදාහරණයක් අපි කිව්වොත් එමේ 1 ඉඳන් 10 දක්වා සංඛ්‍යා මුද්‍රණය වෙන්න නම්, හරි, 1 ඉඳන් 10 වෙනකන් සංඛ්‍යා මුද්‍රණය වෙන්න නම් for do structure එක පාවිච්චි කරොත් for I මෙන්න විචල්්‍ය දාගත්තා, ආරම්භක අගය 1, අවසාන අගය 10 do. we will say right len I. එතන මේක කිව්වහම වෙන්නේ පුතේ I 1 ඉඳන් 10 වෙනකන් යනවා. එතකොට මුලින් 1, ඊළඟට 2, ඊළඟට 3 මේක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. right. මේක එක ස්ටේට්මන්ට් එකක් නම් සෙමිකෝලන් තමයි තියෙන්නේ. මේ ඊළඟට මම කියනවා බැරි වෙලාවත් පුතේ මෙතන ලූප් එක ඇතුලේ එක ස්ටේට්මන්ට් එකට වඩා ආවොත් පුතාලා ඒකෙදි දාන්න ඕනේ begin and end කියලා. තව බ්ලොක් එකක් විදිහට මේක කියන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ ඊළඟට කියන්නේ. right. So what we were discuss here is, so here the for loop goes from I 1 to 10 do, and within the loop we have only one statement. If there are more than one statement, you have to use begin and end. එන එකකට වඩා ප්‍රකාශන තිබුණොත් මේක ඇතුලේ පුතේ අපිට begin end ඕන වෙනවා. හරි. මම උදාහරණ පස්සෙට කතා කරනවා. අපි දැනට ඒක ලියාගමු. right. මේකට පස්සේ ලියා ගන්න. If no statement inside the loop is more than one, then use begin and end to create a block of statement inside the for loop.
ලියා ගන්න එකේ ෆෝඩු ආකෘතිය තුළ ප්‍රකාශන එකට වඩා වැඩි නම් begin භාවිත කළ යුතුයි කියලා. right පළවෙනි උදාහරණය අපි ලියා ගමු. ඕකේ නදීෂ ලියා ගන්න එහෙනම් 1 සිට 10 දක්වා සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කිරීමට ෆෝඩු ආකෘතිය භාවිතා කරමින් පැස්කල් වැඩසටහනක් ලියන්න. හොඳයි එහෙනම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ 4 අපි කතා කරා වගේ 4i මෙතන මතක තියාගන්න පුතේ කෝලන් එකයි සමාන ලකුණ දෙකම එන්න ඕනේ. එක සිට 10 දක්වා do then you write right learn I හොඳයි right learn තිබුණොත් මේකේ output එක එන්නේ 15ට එකින් එක හරි if you look at the output of this code right learn මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක ලිව්වොත් ඒකත් අපි පැත්තක ලියගමු 1 2 පල්ලෙහාට ඒක ඉන්නේ 1 2 3 ඔය විදිහට එනවා 10 වෙනකම් ඒකම මම ලිව්වොත් for I 1 to 10 do right කියලා මේ right learn නෙමෙයි එහෙනම් ඊළඟ එකට යන්නේ නැතුව ඒක ලියවෙන මේ විදිහට 1 2 3 ඔය විදිහට 10 වෙනකන් ලියා ගන්න පුතේ මේ දෙක so let's take down both
පුතාලා ලියලා ඉවර නම් පුතේ මට මැසේජ් එකක් දාන්න. අපි කතා කරමේදී පුනර්කරණය කොහොමද පැස්කල් වලදී වැඩ කරන්න කියලා. ඒක යටතේ for do ආකෘතිය තමයි පාවිච්චි කරේ. ඒතරේ පළවෙනි එක අපි කතා කරා for do වලදී අපිට කියන 10ට මුද්‍රණය වෙන්න ඕන නම් අපි එක ලියනවා for I මෙතන කෝලන් එක සමාන ලකුණ 1 to 10 එක ඉඳන් 10 දක්වා do right learn 9. එතකොට මේක තමයි ටූප් එක ලියන විදිහ. එතකොට මේ right learn කිව්වොත් පුතාලා දන්නවා ඒක යටින් යටට එන්නේ 1 2 3 කියලා. ඊළඟට for I 1 to 10 do right I කිව්වොත් මේක learn නැහැ. උනොත් එකම පේලියේ 1 2 3 10 දක්වා මුද්‍රණය වෙනවා. right. ඒ වගේම අපි බලමු ඊළඟ එක. ඔව් අපි ඊළඟ උදාහරණය බලමු. So next one, let's look at how you can, print numbers from 10 to 1. Alright? අපි බලමු 10 ඉඳන් 1 දක්වා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. එතකොට වෙන්නේ 4i equals 10. ආරම්භකග්ගේ 10යි. down to අනිත් පැත්තට කියලා කියන්න මේක down to කියලා කියන්නේ. ඉස්සලා තිබේ 2 කියන්නේ වැඩි වෙන පැත්තට. down to කියන්නේ අඩු වෙන පැත්ත. down to 1. 10 ඉඳන් 1 දක්වා කියන්නේ 10 down to 1 do right learn I. දැන් මෙහෙම කිව්වහම අපි කියන 10 ඉඳන් 1 දක්වා කියලා. එතකොට අපි මේක run කරොත් right learn නිසා මේක 10න් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ 9 8 ඔය විදිහට යනවා 1 වෙනකම්. ඔන්න output එක අපිට ලැබෙන විදිහ. අපි ලියාගමු. Right. For do structure තමයි අපි කලින් කතා කරේ. We were discussing for do structure. The next one is while do structure. අපි අර while loop ම තමයි කලින් කතා කරපු එකම තමයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. Pascal වලදී කොහොමද මේක එන්නේ කියලා. දැන් ලියා ගන්න while do structure.
So when you don't know how many times you are going to repeat something, then we usually use while do structure. මේ ලූප් එක කී සැරයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනද කියලා අපි දන්නේ නැත්නම් දැන් කලින් එකේදී නම් 10 පාරක් 100 පාරක් නේ එහෙම පියවර ප්‍රමාණය අපි දන්නේ නැත්නම් you better use while. while loop එක තමයි අපි ඇත්තටම මුලින් කතා කරේ පුතාට මතක නැහැ 1 ඉඳන් 10 දක්වා print කරන අපි ගැලීම් සටහන දිහා බැලුවොත් ඒක while loop එකම තමයි. අපි එකට අදාළ උදාහරණයක් බලමු. Okay, පුතේ coding එක බලමු. Let's look at the code. Program කලින් ඒවා විදිහමයි. අපි program එකට නම දීලා තියෙනවා print numbers 1 to 10 output. integer අගයක් තමයි ගන්නෙ. විචාලි විදිහට begin I සමානයි 1යි while I සමානයි කුඩයි හෝ සමානයි 10 do begin අන්න පුතාට මතක ඇති මේකෙදි මම කිව්වා එකකට වඩා නම් begin end එකක් එන්න ඕනේ කියලා අර for loop එකේ වගේ while loop එකෙත් මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා begin right len I equals I plus 1 end මතක තියාගන්න පුතේ මේ begin එක ඇවිල්ලා while loop එකට නිසා එක semicolon වලින් තමයි ඉවර වෙන්නේ අපේ begin එක ඉවර වෙන්නේ dot එකේ. So let's look at the program. You have one variable integer. Within begin, we have I equals 1, while I less than or equal 10 do. Then we have right len I and I equals I plus 1. Since you have more than one statement inside while loop, we will have begin and end ends with semicolon. Right, let's take down this. When you finish it, please let me know. Okay, let's have some exercises. Please do these things as homework. Exercises, write Pascal codes to the following using while do structure. Printing odd numbers from 1 to 10. Print even numbers from 1 to 100. Print numbers from 10 to 1. Print sum of the numbers from 1 to 10. රෝෂ ඔයා ගැලීම් සටහන් කරද්දී ඇවිල්ලා හිටියද?
Okay, so here are some exercises for you to work on. You are supposed to write Pascal codes using while do structure, printing odd numbers from 1 to 10, printing even numbers from 1 to 100, and printing numbers from 10 to 1, and finally printing sum of the numbers from 1 to 10. While do ආකෘතිය භාවිතා කරමින් Pascal කේතයන් ලියන්න තියෙන පොතේ මට උත්තර ටික WhatsApp කරන්න. 1 සිට 10 දක්වා ඔත්තේ සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කරන්න. 1 සිට 100 දක්වා ඉරටි සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කරන්න. 10 සිට 1 සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කරන්න සහ අන්තිම එක 1 සිට 10 දක්වා සංඛ්‍යාවල එකතුව මුද්‍රණය කරන්න.